Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Fantastic, sir. Sir, it's very happy to start with the third slot. Our slot is, sir, TDS we have revised, TCS we have revised, sir, advanced tax and interest under section 234A, B, C is a target. In this third slot, we are going to complete advanced tax, sir, we are going to do. Only two sections, very small area, 207 and 208 is the advanced tax section. 207 and 208. Sir, A, D, V, A, N, C, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 207. Advanced tax is what we are going to discuss. Sir, general tax பொறுத்த வரைக்கும் previous year order return assessment year la file பண்ணுவோம். ஆனா previous year order tax previous year லயே கட்டியாகும். previous year order return தான் எப்ப file பண்ணுவோம்னா assessment year la file பண்ணுவோம். ஆனா previous year order tax எப்பவே pay பண்ணியாகணும். So tax shall be payable in advance during any financial year in respect of total income of the assessee which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year. That means இந்த வருஷத்தோட tax இந்த வருஷமே கட்டியாகும். 23-24 ஓட tax 23-24 லயே கட்டியாகும். 23-24 ஓட return தான் அடுத்த வருஷம் நான் ஃபைல் பண்ணணும். That's what the next chapter, that is filing return of income. After filing return of income, we'll be doing 234A, 234B and 234C interest. That's what. So my dear lovable students, what is our understanding? Previous year, current year oda tax, current year le kattiyavanum. And a current year oda return, adutha assessment year la file பண்ணுவோம். Advance tax is payable during a financial year in every case where the amount of such tax payable by assessee during the year is ethana or more. That means, my dear lovable students, calculate the advance tax payable நீ calculate பண்ணு. That means every tax payable calculate பண்ணுவ. Basic exemption limit மேல இவ்வளோ lakh last yearல என்ன income நீ உனக்கு வந்துச்சுன்னு பாரு. அதே income தான் இந்த வருஷம் உனக்கு வர்றதுக்கு என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப அதே இன்கத்தை எஸ்டிமேட் பண்ணி என்ன கட்டிக்கோனா அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டிக்கோ. அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் 100% அப்படியே மேட்ச் ஆகணும் என்ன இல்லை, அவசியம் இல்லை. தென் அந்த நீ கட்டுற என்ன டாக்ஸ், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10,000 rupeesக்கு மேல என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸீட் ஆகுதுன்னா, ஏன்னா ADVANCE அட்வான்ஸ் 7, அதனால தான் 207. TAX டாக்ஸ் 7 3 10 10,000 ரூபாய்க்கு மேல டாக்ஸ் பேயபிள் வருதுன்னா அவங்க மட்டும் தான் என்ன டாக்ஸ் கட்டணும், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. ஆனா however an individual resident in India, multiple condition. Sir, if the assessee is an individual and assessee is a resident at the age of எத்தனை years or more, அவங்களோட ஏஜ் 60 வயசுக்கு மேல ஆச்சு. At any time during the previous year who does not have any income chargeable under the head what, PGBP is not liable to pay advance tax. That means நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கேன், நான் ஒரு ரெசிடெண்டா இருக்கேன், சார் நான் ஒரு சீனியர் சிட்டிசனா இருக்கேன், எனக்கு பிஜிபிபி இன்கம் கிடையாதுன்னா நான் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Good morning to all. Yes, many are sending good morning. Very good morning to all. It's very happy to see you all even at NSR 12. After 12, that is what NSR, our commitment towards this course is all about, my dear lovable students. I know you would have thought that you can take rest today, right? This is the third slot. I'm not planning much because since we are having still 3.5 days, I may do maximum 5 slots only today. Fine. Advance tax. அப்ப advance tax பத்தி நம்ம என்ன பேசுறோம்னா, current year ஓட tax current yearலயே கட்டியாகணும். அதான் 207. current year ஓட return தான் எப்பனா சார், எஸ் சார், assessment year pay பண்ணியாகணும், ஃபைல் பண்ணியாகணும்.
யார் சார் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டணும்? if your tax payable is எவ்வளோ or எவ்வளோ 10,000 or more. But if you are an individual, if you are a resident, if your age is 60 years or more, if you don't have PGBP income, don't pay the advance tax. You are exempted from paying the advance tax. Installment of advance tax and due dates 211. That means the next section, advance tax payment schedule for corporates and non-corporate other than assessee computing profit on presumptive basis under 44AD. What is 44AD? Presumptive taxation for businessman, or 44ADA, presumptive taxation for 12 notified professionals, that is law, medicine, accountancy, architecture, interior decorators, technical consultancy, authorized representative, film artist, IT professional, company secretary. Yes sir. Apo you should NSR see whether an assessee is traveling through the presumptive taxation route or other than presumptive taxation route. Other than presumptive taxation route na 4 installment. Sir, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. First quarter le April, May, adanal da 15th June. Next quarter, July, August, adanal da 15th September. October, November, adanal da 15th December. Janu, Febu, adanal da 15th March. Clear? These are the due date you are supposed to pay the inner tax, advance tax. எத்தனை percent? Not less than 15% of நான் கட்ட வேண்டிய advance tax liability, estimated advance tax liability ஓட at least 15%. Sir, half of the year ஆவறதுக்குள்ள not less than 45% of the advance tax liability minus amount paid in any installment. That means advance tax liability is equal to 45% minus 15%, that comes to 30%. அப்ப cumulative 45% pay பண்ணிருக்கணும் நீ. Cumulative 45% நீ pay பண்ணிருக்கணும் நீ. ஒத்துக்கற நீ? Yes sir. On or before 15th December, third quarter முடியறதுக்குள்ள not less than 75% of the advance tax liability minus amount paid in. அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மென்ட் பாக்கும்போது only எத்தனை percentage தான் பே பண்ணணும்? செகண்ட்ல 45 minus 15 இன்கிரிமெண்டலா 30% பே. தேர்ட் குவார்ட்டர்ல 75 minus 45 இன்கிரிமெண்டலா 30% பே பண்ணணும் நீ. On or before 15th March, the whole amount of advance tax, that means எத்தனை percent? Minus amount paid in earlier installment or installments, correcta? That means 100% minus 75%, 25% நீ last quarterல. அப்போ how much installment? 4 installment. யாருக்கு? Other than presumptive taxation people. First installment, second installment, third installment, fourth installment. First installment எப்ப pay பண்ணணும்? On or before 15th of June. Second installment, on or before 15th of September. Third installment, on or before 15th of December. Fourth installment. First installment எவ்வளவு pay பண்ணணும்? 15% of the, not less than 15% of the advance tax liability. Second installment, not less than 45% of the advance tax liability as reduced by amount paid in the earlier installment. Not less than 75% of advance tax liability as reduced by amount paid in the earlier installment. The whole NSR amount of advance tax liability minus amount paid in earlier installment or installments. Correct? Yes sir. Now sir, advance tax by assessee computing profits on any basis under 44AD subsection 1 or 44ADA subsection 1. 44AD subsection 1 is presumptive taxation for businessman. 44ADA subsection 1 is the presumptive taxation for notified professional. 12 notified professionals are there. அவங்களுக்கு 4 installment advance tax கட்ட வேண்டிய. An eligible assessee computing profits and gains of business or profession on any basis in respect of eligible business referred in 44AD subsection 1 or in respect of eligible profession referred in 44ADA subsection shall be required to pay advance tax whole amount on or before EPO, 15th March. which is nothing but the எத்தனாவது installment? Fourth installment. ஏன்னா மிச்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே first installment, second installment, third installment, fourth installment. ஆனா இவங்களுக்கு மட்டும் last installment, one installment which is on or before 15th March. Sir, நம்ம
15th மார்ச் நம்ம சொன்னா கூட நீ 16th மார்ச்சோ 20th மார்ச்சோ 25th மார்ச்சோ கட்டுறதுக்கு என்ன இருக்கு? அப்ப 31st மார்ச் வரைக்கும் அதே ஃபினான்ஷியல் இயர் தானே? However, any amount paid by way of inner tax on or before shall also be treated as advance tax paid during the financial year ending on. Sir, even though act la naanga எத்தனை percent சொன்னா கூட 15% 15th of March நாங்க சொன்னா கூட 31st March வரைக்கும் நீ கட்டுற எல்லாத்தையும் நாங்க என்னவா தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம். Because 31st March வரைக்கும் அந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் முடியல. அப்ப 31st March வரைக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் advance tax தான். Comfortable? Yes sir. Right sir, fantastic sir. That's it with regard to the advance tax. Advance tax provisions comes to an sir. Yes sir. That means previous year oda tax previous year லயே கட்டணும். அத 207 208 யாரெல்லாம் கட்டணும் 207 கட்ட வேண்டாம் 208. If the tax payable is எவ்வளோ or எவ்வளோ 10,000 or more, then you are liable to pay advance tax. But if you are an individual, you are a resident, your age is 60 years or more, you don't have PGBP income, don't pay advance tax. As for 211, you have to pay in 4 installment. That 4 installment classified into 2 category. Number 1, first installment, second installment, third installment, fourth installment. This is applicable to other than presumptive people. Right? 15%, 45%, 75%, 100%. Clear? Whereas with regard to the presumptive taxation people, only one go on or before 15th of March. Even if you pay till 31st of March, it will be treated as advance tax. I'm coming to the next one, man. 234B. Interest for default in payment of inner tax. Sir, what government is saying that this is the rule. We are having first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. First quarter, that is on or before 15th of April, May, June. 15th of June, 15th of September, 15th of December, 15th of March. My dear lovable students, you should pay 15%, 45%, 75%, 100%. Right? Yes sir. இப்போ அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் ஒரு எஸ்டிமேஷன் தான். அது உண்மையான டாக்ஸ் கூட மேட்ச் ஆகும்னு என்ன இல்லை. நான் என்ன திங்க் பண்றேன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் 10 lakhsக்கு ஆக்சுவல் டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். இந்த வருஷம் எனக்கு ஒரு 20% growth வர என்ன இருக்கு. அப்போ 2 lakh rupees அடிஷனலாக வருது. டோட்டலாக எத்தனை லேக் 12 lakh rupees நான் கட்டணும். அப்போ 12 lakhsோட 15% ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டரில் கட்டுவேன். 12 lakhs into 45% minus 15% second quarter. 12 lakhs into 75% minus 45% எப்போ third quarter. Sir, 12 lakhs into 100% minus 75% என்ன சார் fourth quarter. நீ சொல்லு இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணா எக்ஸாக்ட்டா 12 lakhs தான் வரணும்னு அவசியம் இருக்கா? இல்ல சார், இது ஒரு பட்ஜெட் தான் சார், இது ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் தான் சார். என்ன வரலாம்னா 12,20,000 வரலாம். என்ன பேயபிள் டாக்ஸ். ஆனா நான் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் எவ்வளவு தான் கட்டியிருக்கேன். What department or the act is saying that interest under 234B is attracted for non-payment of inner tax or payment of advance tax on an amount less than 90% of the what? What government is saying that if the difference is up to 10%, we will not levy you interest. That means, my dear lovable students, இப்போ உங்களோட tax liability 12,20,000 வந்திருக்குல்ல, எவ்வளோ ஆக்சுவல் tax liability வருதோ அதோட 90% ஆவது எங்களுக்கு என்ன கட்டணும். இப்போ நான் வந்து 92% அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். 234B இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டிய நான் 85% தான் என்ன கட்டியிருக்கேன் advance tax. For the short of 5%, you are liable to pay interest. So what government is saying that நீ என்னவே கட்டல இல்ல மினிமம் அப்படினா you are liable to pay interest under section 234B. Comfortable? Yes, number 2, the interest liability would be 1% per month or part of the month. ஒரு மாசம் எத்தனை percent? 1% or part of the month 1%. That means 12% per annum basically. ஒத்துக்கறியா? From 1st April following the year up to the date of determination of the total income under section 143 subsection 1
and where regular assessment is made up to the date of such an assessment. Regular assessment. That means என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் இன்கேஸ் நீங்க என்ன டாக்ஸே கட்டல அட்வான்ஸ் டாக்ஸே கட்டல இல்லைன்னா 90% என்ன கட்டல அப்படின்னா interest will be levied at the rate of 1% per month or part of the month. 1% per month or Part of the month. from என்ன டேட்ல இருந்து என்ன டேட்டுக்கு வரைக்கும் interest levy பண்ணுவாங்க. The interest liability would be 1% per month or Part of the month. from 1st April following the என்ன year. That means next அதாவது 31st மார்ச் விட்டுரு. ஏன்னா 31st மார்ச் வரைக்கும் தான் நீ என்ன கட்டி இருக்கணும். Because 15th மார்ச் தான் டேட். ஆனா 31st மார்ச் வரைக்கும் கட்டினாலுமே அப்ப 1st ஏப்ரல்ல இருந்து பிகாஸ் அடுத்த ஃபைனான்சியல் இயரோட ஸ்டார்டிங் 1st ஏப்ரல்ல இருந்து அப் டு த டேட் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் என்ன இன்கம் 143 subsection 1 that is scrutiny of return அது ஃபைனல்ல தான் இருக்கு சார். நம்ம ஃபைல் பண்ற ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு என்ன இருக்குன்னா டைம் லிமிட் இருக்கு. அது வரைக்கும் நாங்க என்ன கிளைம் பண்ணுவோம்னா லெவி பண்ணுவோம்னா 234B இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்க லெவி பண்ணுவோம். ஒத்துக்கிற நீ? Number 2 or sir where regular assessment is made up to the date of such an assessment. In case 143(3) regular assessment pass பண்ணாங்கன்னா 1st ஏப்ரல்ல இருந்து regular assessment pass பண்ற வரைக்கும் நாங்க என்ன claim பண்ணுவோம்னா நாங்க என்ன levy பண்ணுவோம்னா interest levy பண்ணுவோம். இதில் நமக்கு 143(1) சிலபஸ்ல இல்ல 143(3) சிலபஸ்ல இல்ல both are CA final. Such interest is calculated on the amount of difference between the assessed tax and the tax paid. அப்ப assessed tax minus advance tax is what? The short tax. அந்த short taxக்கு மேல தான் interest levy பண்ணுவாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப நான் என்னோட real tax உண்மையான tax assessed tax 12,20,000 yes sir 12,20,000 minus நீ ஆனா உண்மையிலேயே 8 lakhs தான் என்ன கட்டியிருக்க அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டியிருக்க. அப்ப 12,20,000 is the assessed tax. ஓகேவா? less என்ன tax எவ்வளோ லேக் 8 lakh. இஸ் தேர் எனி கேப்? இஸ் திஸ் கேப் இஸ் மோர் தேன் 90%? 90% மேல வருதா? கண்டிப்பா வருமே. எஸ் சார் வருமே, கண்டிப்பா வருமே. கரெக்டா? அப்படின்னா யூ ஆர் லயபிள் டு பே. இப்போ என்னன்னா 8 lakhs 12 lakhsனா 4,20,000 கேப். இந்த 4,20,000 into 1% per month or part of the month into கரெக்டா? 1st ஏப்ரல்ல இருந்து எப்போ 143(1) கம்ப்ளீட் பண்றாங்களோ இல்ல 1st ஏப்ரல்ல இருந்து எப்போ 143(3) கம்ப்ளீட் பண்றாங்களோ அந்த டைம் லிமிட் வரைக்கும் என்ன போடணும்னா 234B இன்ட்ரெஸ்ட் போடணும். ரைட்டா? assessed tax means assessed taxனா tax on total income determined under 143 subsection 1. அதாவது நம்ம ரிட்டர்ன் என்ன பண்றோம், நம்ம ஃபைல் பண்றோம். அப்ப ரிட்டர்னை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் 143 subsection. அப்ப டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிப்பாங்க. எந்த செக்ஷன்லனா 143 சப்செக்ஷன் லெஸ். அதுல இருந்து எதையும் மைனஸ் பண்ணிக்கோ. TDS-ஐயும் TCS-ஐயும். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஆல்சோ a part of என்ன டாக்ஸ் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ். எனி ரிலீஃப் ஆஃப் டாக்ஸ் allowed under section what? ஏதாவது 89 ரிலீஃப் இருக்குன்னா அதையும் என்ன பண்ணிக்கோ. Any tax credit allowed to set off in accordance with provisions of 115JD. That means உனக்கு AMT credit இருக்குன்னா அதையும் என்ன பண்ணிக்கோ. In case the assessee exercise the option of shifting out of default tax provisions under 115BAC subsection ஏன்னா உனக்கு 115BAC subsection 1 விட்டு வெளியே வந்தாதான் உன்னால MAT credit என்ன பண்ண முடியும்னா knock off பண்ண முடியும். கரெக்டா? Tax on total income determined under N1 143(1) shall not include additional income tax payable if any under NB 140B. 140B na sir that is a return called as updated return ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. updated return ஃபைல் பண்ணும்போது நீ additional tax pay பண்ணனும். அது assessed taxல எடுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல. ரைட். That means நம்ம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டோம். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண உடனே டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ரிட்டர்னை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வாட் 143(1). அப்போ டாக்ஸ் அசஸ்ட் அண்டர் 143(1). அதிலிருந்து சார் TDS என்ன பண்ணிக்கலாம், மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். TCS சார் அதே மாதிரி 89 ரிலீஃப் ஏதாவது இருந்தால் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். AMT கிரெடிட் ஏதாவது இருந்தால் உனக்கு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் உனக்கு ஷார்ட் டாக்ஸ் வரும். அந்த ஷார்ட் டாக்ஸில் தான் நீ எதை கால்குலேட் பண்ணணும், அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டாததுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ரைட்டா? where the self assessment tax is paid by assessee under என்ன செக்ஷன் 140A. நீ ஆல்ரெடி 140A ல என்ன கட்டிட்ட, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டிட்ட. or otherwise interest shall be calculated up to the date of payment of such tax and reduced by the interest if any paid under 140A towards the interest chargeable under. இன்கேஸ் உனக்கு அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டினது கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி நீ என்ன டாக்ஸ் கட்டிட்டேனா, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டிட்டேனா
அந்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டாக்ஸ் கட்டுற வரைக்கும் நீ என்ன கட்டினா போதும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா போதும். தேர் ஆஃப்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஷால் பி கால்குலேட்டட் அட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் on the amount by which the tax so paid together with the advance tax falls short of the. My dear lovable students, this is what 234B. In the 234B-யும் 234C-யும் அதே மாதிரி என்ன சார் 234C-யோட calculation 234C-யோட calculation இது எல்லாமே எப்போ உனக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டா புரியும்னா ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம்ங்கிற சாப்டர் நம்ம அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா புரியும். So tomorrow I will be discussing about the filing end of income. After that I will come back again to 234A, 234B, 234C interest. So my dear lovable students, you should have a pakka revision of sir TDS, TCS and advance tax. TDS, TCS and advance tax. Clear? Yes sir. So today we will not extend much because tomorrow daytime you should study very well. And my dear lovable students, what you are supposed to complete tomorrow I will tell you. That I will immediately upload as a study plan for next 3 days. That you follow, that is how you have to prepare for the tax for the 3.5 days. So here we are stopping for TDS, TCS and advance tax. After filing return of income, we will be come back and complete the 234A, B and C. I believe that this series of revision would have really helped you a lot, my dear lovable students. Yes, sir. We will meet at the appropriate time. I'm interested to see in the comment section how much it is useful and how much you are enjoying. Thank you. Bye bye from ANM.